Hello, wonderful Biafrans. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Wonderful Biafrans, we have to continue today, being the 12th of September 2025. My people, we have to continue talking about Biafra, relating to things that touches and concerns Biafra. My people, join me once more for us to go ahead. Ndị be anyị ekenekwa m unu, nke onye chilu ya zelu. Ụtụtụ ọma, unu gbakọtakwanụ tata o. Tata bụ 12th of September 2025. Onye anọ n'ebe ọ nọ, ya bịa nso. Ife dị na Biafra bụ anyị nwa ka ọ dịlụ. Anyị nwa ga-agbasa ozi ọma Biafra. Anyị nwa ga-agwa ndị mba ụwa nke na-emenụ. Ya bụ ụmụnne m na ụmụnna m, gbakọtanụ. Eji m n'aka na onye ọbụla larụrụ ọfụma, kunie ọfụma. O nwekwalụ ndị kịta abụ abanifa, anyị na-asịkwafa kachifo. Ndị be anyị, bịanụ ka anyị kwuo ife gbasalụ Biafra. Onye aja danyelu n'anya ada alarụkwa ụla. Ganye na ofichapụ ya bụ aja. Ọ ya mere anyị ga-eji wee na-ekwu okwu Biafra ụtụtụ, efifie na abalị. Ndewonu. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for these people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, freedom the cannon now. Let me hear you sing. Freedom the cannon now. The cannon now. Freedom the cannon now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news
to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Freedom the cannon now. Freedom the cannon now. Freedom the cannon now. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. He doesn't care about nothing and abandon his family. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African juju. Oh no, yeah. Oh. Freedom the cannon now. Let me hear you sing. Freedom the cannon now. The cannon now. Freedom the cannon now. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on, you live it, let you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Freedom the cannon now. 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 Let me hear you sing. Everybody know my job is singing. Freedom the cannon. Whoa. Freedom the cannon. Yeah. Freedom the cannon. Whoa. Yeah. Thank you, fellow Biafrans. Wonderful people. I love you all so much. Biafra is my religion and I must evangelize. No matter what it is, we must follow our leaders' rules. Say the truth at all times, even if it leads to your death. So, my people,
we have to move on. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Kene ife na-emelu Biafra ife. Ume Obinna, ndewo. My brother from Maryland, Emmanuel, ndewo. Ọ ga-adịlị gị mma. Chukwudi, daalụ sọ. I like him ife idele ebe a. Also, today is another day to talk about Biafra, our precious nation. All must hail Biafra. Any Igbo youth rise up to fight Biafra, or our freedom must go down. Iwu ka ọ bụ. Nke a bụ iwu. Ụmụ Biafra, ana m ekpekwa ekpele n'ụtụtụ a na-asị Chukwu okike abịama, onye kele n'igwe kee ụwa, wee kee Biafra, kepụta anyị ka o si kee anyị, nke bụ na ụfụ anya ndị nebo anyị na ụfụ anya juru farụ. Fa wee were anyị na-elesi ndị ilo, ma ndị bi obodo bekee, ma ndị bi n'ụlọ. Fulani were iwe n'ọnụma wee soro anyị. Chukwunna, biko bịa buru anyị ụzọ, kpeela anyị azụ. Ọ ga-adịlụ ụmụ Biafra mma, ọ ga-adịlụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu mma, dịlụ Maazị Simon Ekpa, dịlụ Maazị Oge Nkere, our APM, dịkwazịlụ Triple General Bute Ụzọ, dịlụ General Gentle na Angel Makeup, the new general, dịlụ ndị generals, all the commanders niile mma. Ndị enyelu nsi ọnụ, Chineke okike abịama, biko ka nsi ọnụ anwa bụrụ ọgwụ wee gwọọ ọfa, ka ya bụ nsi ọnụ jee gbuo ndị nyere efa. Ise. Chukwu, ana m ayọkwa gị ụmụ Biafra niile na-atụ ego ka anyị wee zọta onwe anyị. Biko nna, mee ka ọ dịlụfa mma. Ọ dịla anyị mma na Eke, ọ dịla anyị n'Orie, dịla anyị n'Afọ, dịla anyị na Nkwọ. Ise. Ndị be anyị, mụnwa amasị unu na Biafra abịago, ka ọ ghara ịbụ asị ka nna asị. Mana ife ga-egosi unu na Biafra abịago na-eme. Ọ na-eme n'ụtụtụ, ọ na-eme n'efifie, na-eme n'abalị. Ọ bụrụ ife our APM na-alụ. My people, ọ dịa abalị isii from today, unu ga-anụ nke bụ eziokwu na Washington DC. Ka m chọọ ebe edeli ahịa gosi unu. Biafra abịago. Iwu bụ na Biafra ga-abịa. Na-enye ebe a. Ọ sị US Congressional hearing on Biafra, date 18th of September and time bụ 1:30 p.m. Location Washington DC. Ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-anụ gị, mana ọ dị mma ka ime ka ndị nọ n'ụlọ ka fanụ ya. Biafrans are welcome to attend the first ever historic US congressional briefing on Biafra. Ndị be anyị, ka ọ na-asaụndụ na ntị unu. Ọ sị na to be held in the United States Congress. More details to be announced closer to the date. Unu mana ndị na-agba anyị mgba, ndị na-anụso anyị ọgụ, fada ama ifefa ga-eme onwefa, fa marọ ebe fa ga-edobe onwefa. At all, my people, Biafra is here. Do not relent. Do not shake. Biafra is here. Look at it. Onye pụta ọ na-ajụ, ọ sị, gịnị ka our APM na-eje eme? Na ife ọ na-eme, my people. Etu anyị si wee ṅụlịa oge
oge anyị nọ maka the testimonial that took place na Congress House na Washington DC. Nke anụnwa bụ nke ga-enye every Biafran ohere, nke ndị bekee na-akpọ opportunity. Ọ ga-enye any Biafran bi na America, ma onye chọrọ ije America from any country ọ nọ, ị ga-eje ịpụta, a ga-enye gị microphone ka ị kwuo ife bụ iwe nke gị na ife bụ obi gị. Ndị be anyị, unu ma na ndị ọcha na-eme ka anyị nwa cha cha cha. Culture anyị na fa dị iche, ọ dị iche. Omume anyị na-eme, ka anyị si eme ife, ọ dị iche na etufa nwa si eme. Maka na anyị nwa na ala achọ ife ọkụ ọkụ. Ndị ọcha chọkwala ife ọkụ ọkụ, mana fa bụ very good pretenders. Onye ọcha ga-eji nwayọọ wee hazie onwe. Ndị Amerịka enwere ike ikuni bịa sị na fe recognize ya unu, mba. Fa ga-achọ facts. Fa ga-achọ facts eji nwayọọ tinye one after the other. Number one bụ na ebe APM na-eje na-eme itifa, fa wee nye opportunity nke a na-akpọ testimonial. Ọ bịa wee nye that testimony na their inner room. Ọkwụnụ ma ife ọ bụ. Onye achọrọ welcome gị na bie will not give you that opportunity. Mana our APM, ịma oge ụfọdụ a na-ewetelu unu news maka ife na-agbawa obi. Nke a bụ good news. Good news, my people. This news ga-egosi unu na Biafra abịabago, na ọ bịago abịa. Maka na America megide ife afa na-eme nwayọọ step by step wee recognize anyị, efuzia ndị mba ụwa esu. Maka na America bụ isi. Anywhere America je, onye ọbụla abịa de. Maka na ndị ọcha amalụgo na Nigeria bụ failed state, and the fa chọrọ inwe connection to Africa, and the fa chọrọ a nation fa ga-adị connected to. We wee puluzie Nigeria down. A lot of things. Chineke nna ma ife ọ na-eme. Onye ndu anyị eji na nga bụ that part of the world na Africa ka Chukwu si expose o Nigeria. Fa wee je across the nation, wee je bunata onye ndu. That's number one red flag. Another red flag wee bụrụ Finland collaborate with ndị Nigeria wee detain their own citizen, bụ our prime minister Maazị Simon Ekpa. Wee detain si ya ọdịzịa ka nke detain ya abụrụ anything. Fa kpụpụ ya court. Wee na-ekpe ikpe injustice, illegal decision, illegal detention of a freedom fighter. Ife ada eme ndị Finland mee ya. Mana ka m gwa unu nke bụ eziokwu, na Chineke nna chọrọ ana ibuni gị enu. O mebuni gị like this. Ọ ga-eme gị ka ị taa afụfụ, so that ilu ebe ị na-eje ime ya appreciate. Dịka etu afa Jesus Christ si wee dị very popular all over the world. Unu fụ ka o si taa afụfụ ya. Unu fụrụ oge o bere akwa n'oke onu wee si Eloi Eloi lama sabatani, nke bụ nna m gịnị mere iji wee gbarapụ m? Mana Chukwu gbachiri nkịtị ka ọ na ọ bụrụ ya nwa, so that ka Jesus Christ wee gaa through that pain. After 3 days, o wee kunie ya. My people, ife niile anyị na-aga through bụ our own 3 days. Our own 3 days, that is what we are going through. Anyị tasị afụfụ a, Chukwu ama agbachi nkịtị. Maka ekpere anyị n'ụtụtụ, ekpere anyị n'abalị, ekpere anyị n'efifie, ọma na n'iyi. And ndị mba ụwa, mana anyị na-follow the law. Anyị na-follow the rules of law. Na anyị dị very law abiding. Fama na ọgụ anyị na-anọ n'ọgụ nwere onwe. Anyị anọrọ n'ugwu Hausa, anyị anọrọ na Yoruba land. Ife anyị nọ bụ na Igbo land,
the 40 United States of Biafra. Ebe anyị nọ, ebe anwa ka anyị nọ, o nwere onye anyị na-achọ fa wee chọla anyị wee bịa. That's why faji wee jụọ APM last week, do you have soldiers? And onya menji wee mee program yesterday with soldiers. Ebe fa na-eme parade. Even though na discuss ya na X space, but that was mere discussion. Mana nke nya bụ proper exposition of the soldiers, so that any foreign journalist will see it and take record of it. Na anyị nwelu soldiers. So my people, nke bụ eziokwu bụ na egwu akụbago, ife onye na-ete n'ugama ka ọ ga-esi na-ete. The beat is on. Ndị be anyị, onye ada na mba, maka na ụkwụ anụnwa anyị na-apị mkpụrụ dị n'ime, and ọ na-amịta mkpụrụ. Thanks to Maazị Nnamdi Kanu, thanks to PM Maazị Simon Ekpa, and thanks to our APM Maazị Ogenkere. People who follow the rules of law. Kita, on the 18th of this month, Biafrans ga-eje Washington DC. Ọ bụ na ị chọrọ ije contact our COS. Ọ kọwalụ gị ka ị ga-esi wee dị involved. Maka na ife anwa bụ opportunity, nke bụ ohere ndị America na-enye anyị ka anyị bịa kwuo ife bụ mkpa anyị na ife bụ obi anyị. Ndị be anyị, onye chọrọ inyelu gị aka na-enye gị ohere ịkọwa onwe gị, which is called opportunity. Ohere a ga-enyelu ndị Nigeria aka ịghọta na Biafra nago. Ọ ga-enyekwuru Nigeria aka ịma na egwu a na-akụ na egwu surugede na Nigeria anaghị ana. Nigeria ọ Chukwu melufa ka fa na-eme terrorism a all over. Chukwu chọọ imelu gị ife, ị ga-atagodo ezigbo afụfụ. Chukwu ada eme ka anyị nwa. Ọ dị na Isaiah chapter 55. God does not act like humans. His ways are different from the ways of human. Ya bụ ndị be anyị, ife nji ekwu ife a ka obi sie unu ike na ohere enyere anyị Nigeria ga-eji wee malụ na anyị adịghị agbazi egwu ụmụaka. Biafra abịago abịa. Ọ nwayọọ nwayọọ, ndị ọcha na-eme ife ka anyị nwa. Fa na-efolia step by step. So my people, nke a bụ good news, a very fantastic news. Ego niile unu na-atụ, ọ mịtago mkpụrụ. Ngwa Ngozi Orabu Fulani, ya bịa gosi anyị nke. Ima CRC Madabụ, ya bịa gosi anyị nke. Ọ ka unu wee malụ no breji bụ ebe anọ. Na ebe ị ga-ebinye aka bụ ebe selubreji. Ebe ka ị ga-ebinye aka? Ebe breji nọ, ebe Maazị Ogenkere nọ, ebe Maazị Simon Ekpa nọ, ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. We have good hope. Anyị ataga afụfụ enough. Chukwu elugo oge ọ gaza anyị. And ọsọsọ onye chọrọ irecognize gị na ajụghị ụdị ajụjụ niile a wee na-enye gị ụdị opportunity a. Unu anụnugo na ndị France si breji bịa kọwalụ ife bụ iwefa, ma ọkwanụ ndị mbi na befa, ka ọ bụ Germany, ka ọ bụ any country na Europe. Mba, kama ifefa ga-eme bụ fa agbakọta ọnụ si Finland jide na onye a na-anụ ọgụ. Ọ ka o si wee dị. So my people, I have this good news and I want it to go viral. Share the message, like the page, subscribe to Betifor TV, so that anytime m bịara ebe a, ị nweta notification. Ka anyị gụọ ife our brother kwuru. Our brother Chukwude say, I wish I have the opportunity
True, I will be there. But no problem. We will be on media connecting, and we will be praying for those that will make it that day. We love our nation Biafra. All must hail Biafra. Thank you so much, Chukwudi, for your submissions. I do appreciate that. Thank you. Yes, our diamond nation. Exactly. I so much love and cherish this name, Biafra. We must achieve it. Yes, hello NK. So much love. Thank you so much for joining us. My people, ife a bụ ezigbote news na-asụ ụsọda ntị. Washington DC on the 18th. Washington DC on the 18th. Onye Biafra ọbụla nwere ike ilu ebe anwa, biko jee na ọbara uru, jee ka ịnụ ife a na-eme. My people, we are good to go. Biafra is here. Make no mistakes. Onye niile na-eme nke ọ na-eme, onye na-ekwu nke ọ na-ekwu, very soon and very soon, unu amalụ na anyị elugo n'isi mmiri. My people, our angel makeup, o nwekwala ozi o nwee for us. So ka anyị ga-enya bụ ozi, maka na from ozie ka m si wee nweta this title today. From ozi ka m si wee nweta this title. Na unu mana ndị Nigeria, they don't follow the rules. They have law that they don't comply with. Ndị Nigeria bụ omekome, ndị ọjọọ, bad people, bad nation. I sometimes wonder, how did we Biafrans cope for this number of years with Nigeria? I cannot tell anybody how. Nigeria bụ obodo na-egbu dream mmadụ. Inwe a very good future, Nigeria adali ya gbuo. I na-emeki good moves, Nigeria adali ya mebie. Ife ọma niile na-abịa your way, Nigeria damage ya, destroy ya. Mee arụ ka na ọ bụrụ fanwa. Anyị na-manage, na-ebe akwa for years. I don't know how we did it. Ndị be anyị gekwa na onye nke a ntị o. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. How the Fulani penetrates Igbos, penetrate Biafrans. A different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra, Biafrans already stopped them on their track. That is why they cannot go. They can't move anywhere. Not when some of us. Not when some of us. So the Nigerian government, I promise you today, the money you are giving to the is a waste, because they cannot go anywhere. They can't go far. Once they take one step, we are taking 5 steps ahead of them. Well, thank you, Your Excellency. My name is Jim Moran. I served in the United States Congress for approximately a quarter of a century. Yes, my people, this jingle was to remind Biafrans
of who our enemies are, what they are like, and who they really are. Now they are angry about the work of our lobbyists, especially Elias. So we were told to use the jingle before anything. Now we have 18th of September at Washington, D.C. That is still the work of our lobbyists and our APM. How can you reasonably be seen working with men and women like this? Listen to him again. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. Elias, come close, let me tell you. Stay away from Biafra. You can't succeed. A different breed of Biafrans that understood how the Fulani terrorist cabals and Nigerian government works. So when you see the criminal ex-Brigadier cabinet members, the criminal lobbyists that are parading with them in the name of trying to restore Biafra. This is it, Biafrans. The criminal lobbyists, that's what she called them. Yes, no, we have to bring them. I obey my Minister of Information. He said we should use it for jingle. Just close your ears when they are talking. I have to be compliant with my instruction. Thank you. My people, ị na-eme ife n'ụwa, try ya kwụba aka gị ọtọ. Maka na ndị Igbo tụrụ inu si na ụkwụ na-aga walawala, na anya na-aga walawala na afụ ya, fadịrọ nzuzu. Anything ị na-eme n'ụwa, afa gị bụrụ jide ọfọ. Ọ bụrụ na ijiri ọfọ, o nwere ebe iji azụ eje. Chacha. O nwere ebe iji azụ eje. Kedu ndị a na-akpọghali m ịdabịa online? Kedu ebe unu nọ? Unu amarọ that no unu nwa na-abịa na this place. YouTube na Facebook are now increase the standard of this very page. Unu ga-anọ. Oge m pụrụ kịta unu abịasị m ka ekwenu gịnị mere na ị bịara online? Ngwa ka ebe unu nọ. I only have 3 people watching, or how many people? Ọ bụrụ na nke Ada dị ọra mma kịta ebe a na-agba asịrị na-asịrị unu asị unu ejude. Ọ bụrụkwa na ana m afụrụ Ada dị ọra mma ụfụ anya, mba, maka na onye asị ka ọ bụ. Mana ebe a bụ ebe unu ga-enweta nke bụ eziokwu with video evidence. Mana anya nwe nweta video, ọ na-analyze ya negatively against Biafra, against ndị na-alụ ọrụ with Breji, our government. Unu needili ịdị na-abịa to promote this page. Onye na-agwa unu eziokwu na-ekedafia remigius vam. Ọ na page faka unu na like ije. Ebe a na-asịrị unu asị, na-agbalị unu asịrị asịrị enwero ife ọpụta, asịrị enwere uru ọ ga-abalị unu. O ebe unu na like ije. So ndị be anyị, unu ga-ejisi ike ka unu na-apụta ebe a na-promote this page. Ọ bụrụ oge ọbụla nnọdụ online, ọ bụrụ sọsọ mkpụrụ mmadụ ịbụọ ga-anọ ebe a, unu achọ ka m bịa na-ekwuwasị isi, unu ga na-promote the page because ọfa niile bụ ọrụ anyị na-alụlụ Biafra. Agwago m unu before na Facebook na YouTube ada charge anyị ego. Ifefa na-achọ from us bụ more viewers. Kafa wee weli ya na-eme advert. That is the only way we pay them back.
but ọ bụrụ na m na-enwe 10 views 20 viewers ka kafa ga-esi wee na-promote my page. One day una afụ na afa ga-ewe to this page mme nwezi ebe ọzọ m ga-esi wee na-ekwu okwu gbasara Biafra. The only people we pay are the owners of the studio. Ndị be anyị, unu ga-amụta ka esi asọpọtụ nwanne unu. Ọ bụrụ ndị Jews kịta, unu fụ ka fa si asọpọtụ onwe fa kịta, afa na-anụ ọgụ fa gbakọọ, and you go to places where you get the truth. Ọ bụrụ unu bịa na-asị m bịa na-ekwuwasị isi mpụta ebe o nwere onye m ga-afụ. Adịrọ m happy about it, and abụrọ m onye na-ezo eziokwu. I will tell you people the truth. Adịrọ m happy ka unu si attend to this very page, because you are not promoting the page at all. And then my wunya from time to time. Unu je na nke ada ndị uchu, unu adị 1 million there na-egele asị. Unu pụtakwa unu asị na unu alaikiri ya. Unu amara na ha page ka unu na-promote. Because ka Facebook na YouTube si eme, fafu na ide enwe viewers, they will close your page, or they will cripple it, or be useless. NK, thank you so much. I'm really getting upset. Yes, because each time EJ Madadi or Ramade on, enough 600 to 700 viewers. Fejude, unu gana sim. Yes, unu gana sim. Oh, puta, subala yi, n'onu bayi, ka anyị na-anụ. Mpụta ebe o nwere onye ngafu. Ọ bụrụ onwe m ka m ga na-agwazi okwu. Ọ bụrụ ka esi eme freedom fight. Your people have to be there. Onye ọbụla na-anụ nke bụ eziokwu. Because this good news m ji n'ụtụtụ a, unu nwa ka nji ifi unu wee wetie. 18th of this month, ọ ga-akpọtụ akpọtụ na Washington DC. Americans chọrọ ka ndị be anyị bịa kwuo ife bụ mkpafa. And all very good news. Maka na this nwada vam na Ngozi na-eti mkpu ebe a. Our information minister si anyị, before you do your program, use it as a jingle. Ndị CRC vam na-eso kịta fasi na iwefa bụ na APM rapụrụ ndị na-agbala anyị egbe na-echedo ndị be anyị nya ndị amị anyị wee na-eso ndị lobbyist no ifefa ji wee pụọ. Now Remi Juice wee kwuo si na onye faji eje kpọta ka a na-akpọ Chika. Nya bụ Chika wee si ka fa weta ego fatu n'ọnya nọ bụ go between ndị army ndị Biafra. Nya bụ Chika bụ onye asị. APM gwakwala ya onye ge na demand ntị na onye asị and onye wayo onafia. Then men on ground kedafia ndị CRC wee si na men on ground na APM na-enyefe ego ka ezi ifefa ji wee pụọ. Maka na ifefa ji wee pụọ, fasi na-ada enye ndị na-agbala ndị amị anyị na-ada enyefe ego, nọ ndị lobbyist ka a na-enye ego. Sisi rapụ ndị lobbyist onye nyezinafe ego. And unu mana ndị lobbyist a, no Yoshi, I will be. O nwere ife na-discourage mmadụ ka ịbata n'ife ndị bụ unu anọrọ de. Fa nọrọ de. Biafrans, at least nke mma bụ 56 million vote for self-referendum. Kedu ebe unu nọ? Oge ọbụla mpụta hie, onwere onye ga-anụ ya. Onwere onye ga-anụ ya. Unu eje na ebe a na-asịlụ unu asị je jude. Unu amara na unu nọ ebe a, unu na-agbasa ozi breji. Unu na-agbasa ozi ọma breji. That is the idea. I know that during the war, not so cocoa them no. Mana kita anyị erigo nne. Ọ bụ na this 56 million, I did go to 10 breji media teams na good news, more na-enye unu information.
eke that 56 million into 10 anyị ga na-enweta more than 2 million each, mana even 1000 anyị adịghị enweta. Ọ bụrụ na mmechie kịta fonu m na-akụ, hey nwada Betty, why kwana ị bịara on today? Why na ị bịara on? Mbịazie on, o nwere onye m ga-afụ, onwe m ka m na-agwa, because ngụsịa this news bịa put oye together, I already know what is going on, you know. Hello daddy BMO. Ụtụtụ ọma ezi ada anyị, ezi nne jisi ike n'ọrụ. Anyị na-ege anyị na-achị akpani ya mana Twitter ndị mmadụ na-abata, but enyere onwe gị nsogbu, continue ọrụ ọma gị. Asị m ga-agwa gị na kịta dị tu people ka ndị mmadụ anyị nwa na Europe, mana ndị mmadụ ka na-asụ n'ọrụ ndị nwere opportunity ebe ha na-arụ ọrụ nwere ike etinyekwe didn't direct way for Hana watch. But before you measure the program, many people you have all they increase every day. Yes, sir. I share yesterday. Yes, sir. I share yesterday. Continue on again. Oh no, but I Biafrans in the and the harm now do with the truthful channel. The Hana Mother KBS. I wasn't a guitar. Now this time. How can I watch where later? Oh, yeah, the most important thing. Thank you, sir. 2-3 hours. You got food, go increase every 1,000. All the master. Thank you, sir. Dalu, sir. Thank you. Oh. All the Monday bani kaiba puni also. Onwelu information. Our kedu ife anyị na-akpọ ya kịta, our angel makeup. So ka nnetie ka mkpọrọ ya unu maka na ọ dị mkpa maka ndị ọkaigwe ka a na-anụ ife ọ na-ekwu. My people, Fulani adezu ike, anyị nwa mezukwa n'ike, anyị amezunata ike. Ife ọbụla na-eme na be anyị, onye ọbụla tosili ịnụ ya wee malụ ka o si eje. Tụmadịkwa ndị a bi n'ebe a na-anụ ọgụ, ndị a bi n'ebe a na-anụ ọgụ, fa tosili ịma ife na-eme kịta. N'enyi ya, Greetings, consensus peoples of the world and lovers of freedom all over the world. I want to keep the record straight over what is currently going on in the land of Biafra. And like I promised Biafrans that I will be updating them in everything that the Nigerian securities are doing in the land of Biafra. And before I will proceed into this breakdown of information, I want to give to honor to whom honor is due in the person of Chief of Armed Forces of Biafra land, in the person of General Igwe Potoso Mpamonsa. And I want to also appreciate the good efforts, his good efforts, who always give me the privilege, the opportunity to enlighten Biafrans, informing Biafrans over the security situations in the person of Major General Gento de Yahoo, the Igwe Obatobie,
gbaa gburugburu n'ala Ọkigwe. Biafrans, I want to keep the record straight for you to understand what is currently going on in the land of Biafra, as the information reaching to me from Okigwe is that the members of Ebube Ago in Arondi Zog have commenced their kidnapping activities. The information reaching to me now is that 2 innocent civilians has been kidnapped from Ndianiche Obinetiti by the members of Ebubago. The Ebubago security of Hope Osodema and the Igbo politicians. I want to let Biafrans to understand that they have commenced their kidnapping activities currently going on. And I want Biafrans all over, both home and abroad, to investigate the kidnapping activities in Obinetiti Arondi Zog. My people, ekelekwa m unu once more. Daalụnụ. Ana m agụ ife unu na-ede. I appreciate all of you. Chinaza ndewo. Thank you so much. And Yoshi, daalụ for your comments. Chukwudi, daalụnụ. Ndị be anyị, onye ọbụla, ma ndị bi abroad, ma ndị bi n'ụlọ, gbaanụ mbọ, biko gbaanụ mbọ ka unu kwụsị movement unu n'Ọkigwe, Imo State and Owerri, Olu. Gbaanụ mbọ ka unu avoid ya, ndị a ijide unu na-egbu, na-ele ọgan unu. Biko nụ, anyị adadị happy ịnụ na a na-ejide ndị be anyị na-egbu, maka na Nigeria fa akpọgo iru nani, fa akpọgo isi nani, nke ndị ọcha na-akpọ to nose dive. Onye ọcha sị gị na ị nose dive go, nya na ịkpọgo isi nani, nke ga agago. Nigeria nose dive go. Ya melu Gumi ji wee sị ndị governors, equip and arm Igbo youths. A country chọrọ ifeọma adekwu ụdị okwu afọ, and onwere onye jidelu Gumi. Gumi bụ one terrorist, onwere onye na-ejide. Finland cannot jail Gumi. Finland cannot jail Shetima. Finland cannot jail Nasser El-Rufai or Pantami or Malami. No, onye fa ga-ejail bụ onye na-ekwu maka freedom. Mana ife anyị ga-eme bụ ịgba mbọ na-ege ntị, maka na Nigerian news media teams can never report this type of thing this man na report, our angel makeup. And anyị nwa bụ ndị na-agwụ ya unu na-disseminate this information. Ọkụ unu nụ ya kịta m ji onu bayi wee na-asụ, unu amasịkwa na unu anụrọ. Gbaanụ mbọ ka unu si ebe anwa pụọ, especially our youth, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị, si na ebe anwa pụọ. Ama m na ọ na-afịa arụ mmadụ ịrapụ bie, mana ọ kakwa gị mma na ịpụ oge ịdị ndụ dan na ịnwụrụ anwụ, maka na ife ndị a chọọ bụ ịwipụ our generation out. Fa chọrọ anyị ndụ, and ndị governors a fa elegokwa conscience fa to the devil. Fa elego mmụọ fa lesie ekwensu, fa enwerozi mmụọ mmadụ. Ịma na onye gburu ana mmadụ gburu gaba, ọbara ba anya n'isi. All these governors, they don't care for you people. They do not care for you people. Ọbụrụ oge ọbụla nje makeup abịa na-etiri unu mkpu unu anọdụ. Last week o kwuru sị na ndị a abatasigo
tinye onwe fa na different hotels. Osi unu jee ebe public, unu ekwuzina maka Biafra. Onye kwuo maka Biafra unu azana. Onwero ka Nigeria newspaper ga-esi wee buo this type of news. Onya melu this enje makeup okwuru anokwu make sure na m wetelie ka unu nụ. My people, listen to this man. Geenu nwoke a ntị. Sinu na bunu pụọ, the youth. Sinu na bunu pụọ. Unu nwa bụ future Biafra. Unu ekwesịna ka ndị a jide unu na-atọchọ unu, na-eme unu etriti unu ka anụ ọfịa. Unu asịkwana na unu anụrọ ma ọ na anya gwara unu. On the 7th of September 2025, as the information reaching to me, according to the video I'm about to show you, I don't want to talk much on that, but the information I want to tell you before showing you the video is that the unknown gunmen, according to the information, that unknown gunmen invaded in their little identity in black and black Legarian. And after, during the investigation, that the men of defense forces found out that it was the members of Ebubago in Arondi Zog, under the watch of Hope Osadema and the Masi Sumes, Esekosman, and the Arondi Zog politicians. So I want you to carry out this investigation for you to understand those who are responsible of the insecurity that is going on, that is unalive in the life of Biafrans on daily basis. Secondly, I want to use this medium to address Biafrans to disregard every information coming to you from Dr. Ngozi Orabeze, because she had no connection, she had no contacts, and she had no relationship with the men of the Biafra Defense Forces under the control of General Igwe Butozo. Ndị be anyị unu na-anụ ya. Ọkwa apụta Ngozi asị unu osi na ya bụ nke a bụrụ nke ọzọ. Unu anụghị? Ọ sị na Ngozi ọra bụ Fulani na onwero connection with ndị na-echedobe anyị, and onwero asị ka ọ na-asị ife a. Unu anụgo na ọ na-eji celebrate with a Nigeria president maka ngatulu our PM. Unu afụghị? Ọnya bụ nwanyị na nwunye Ojukwu na nwunye Onyendu, ụmụ Delilahs, ọfa ka ezilu ka fa jee make sure na atụpụrụ PM n'ime. Fana ndị DOS wee arrange because Ngozi na-alụ ọlụ with ndị DOS. Wee lukwa echi, Ngozi works with the DOS. Ndị a lele Onyendu Maazị Nnamdi Kanu. Nke bụ Bianca Ono, ndị men on ground echighị a warning na ụkwụ ya bịa Biafra land na ọ ga-afụ nketa ọbịati. Unu na-anụ ya? Dịka nsi gwa unu, onwero ka anybody ma any media na Nigeria na-enye unu ụdị information a. Onwero. Okwu gị wee sị na fa na Ngozi, fanwa bụ ndị na-echedobe anyị, na fa na Ngozi enwero anything in common, and na fa na ya da ekwu. Unu egezi na nwaanyị afọ ntị. Ọnyanwa bụ onye lafuru our PM wee lari ala nye n'aka ndị Finland.
nyanwa the ga-esi America oge ọbụla ọgba plane jebe Finland ya na Uche Obika. Uche bụ nwatakịrị PM trọstụchala etu a na-ekue ka nwa nke bụ na PM welu fon ya oge akpọrọ ya wee nye ekwensu a ọmarọ nọ ndị ilie fa wee jiluzie fon ya wee mee final. Ife niile a na-eme PM ọ Uche na Ngozi. So ka unu nụkwu again n'ọnụ ya. From Dr. Ngozi Orabeze, because she had no connection, she had no contacts, and she had no relationship with the men of the Biafra Defense Forces under the control of General Igwe Botozo. As the information reaching us is that Dr. Ngozi Orabeze is preparing herself in order to celebrate with the illegitimate president of Nigeria terrorist government over Mazi Simon Ekpa's 6 years imprisonment. And I want to let you, dear friends, to understand and disregard any information that is coming from her or her USB government. They are all trying to hijack the Biafran struggle. Finally, I want to let Biafrans to understand something about the Southeast politicians, what they are currently doing now. The information reaching to my notice is that the Nigerian politicians, especially the Southeast governors and the senators, are going to villages, recruiting Igbo youths to start killing Igbo youths. The Southeast governors, the Southeast politicians, the Igbo politicians, in collaboration with Nigerian terrorist army securities, are now recruiting local vigilantes, empowering them with arms in order to start killing their own people. Ndị be anyị unu afụgo ebe m si wee nweta my title today, title of this program. Unu afụgo ebe m si wee nweta Nigeria bụ a country onye ọbụla bụ gbuo. O nwere onye na-asị ka azọ mmadụ ndụ cha ọsọsọ igbu mmadụ ka Nigeria ama kemgbe 1960 eji wee nyefa that code number from UN as a nation. Gbuo. N'anya ndị be anyị, onye ọbụla ga-efe ise a n'anya. Anyị tosiri ịghọta ife bụ agenda ndị Fulani ebe anyị nọ ka anyị kpọba isi anyị and nke anwa ama eme n'ụwa cha. Onye na-akpọrọ isi anyị bụ onye ibu slave fapụta fasị gị na Chukwu kafa na-akpọrọ isi anyị. Chukwu ọsị gị jee gbuo mmadụ, bebe mmadụ onu. Ọ ife onye isi ụka fazilufa onye ekwero na fa ka ebe onye anwa onu. Ndị a bụ ụmụ Ishmael ndị Chukwu bụrụ ọnụ. The only thing anyị ga-eme wee gbanarị ndị a bụ ịdị na-donate for now. Maka na after this 18th of September, ife dị iche ga-emerịrị. Breji restorationhope.org
Onya bụ the new payment link maka na CRC na nke a na-akpọ azụ ewelugo our normal and first donation link nke PM ji aka ya wee weta. PM mesikwa wee sifa tighachinu ife a fekwero fa weli ejewa. So my people, anyị ama akpọnata isi ani. Onye na-asị gị arm and equip Igbo youth to fight IPOB is like isi gị jee were aka gị gote poison nwụọ ka igbuo onwe gị. Nwanne gbube nwanne. Onye dịka Gumi anọrọ na gọọmenti maka na onye Fulani o nwere ọnụ okwu. And the governors anyị wee na-emie wee luo echi. And that will show you people na Nigeria ejirozi ego na fenos dive go. Nigeria bụzi empty shell. Wee nọdụ nya ifu ejuna ọmakpulu like this. Ị mara ma nwee ife dị ya n'ime ma ọ nọ ewelugo anụ dị ya n'ime. Ọ ka Nigeria dị. Nigeria agwụgo agwụ. Kịta fa na-elive on their past glory. And kedu ndị bụ past glory? Because we have left them. Because we have left Nigeria. Father go. And site n'ike Chukwu okike abịama ebe anwa fada nye n'ime onunu anyị ga-ekpochifa wee kụọ fa ntu n'isi. Onye ndu ga-asị gị na ya ga-eti onye anwa mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Ọ ife anyị ga-eti ndị Nigeria by donating. Maka na ndị America ajụgo APM, do you have an army? Wee display ya yesterday. Mana army a na-eyi boot, na-eyi okpu, na-eyi trouser, na-eyi shirt, wee na-ebuzi nke bụ ngwọ na egbe. Ego ka eji ego. And unu mana kemgbe onye ndu create fa as ESN n'ime ọfịa ka fa bi. N'ime ọfịa. And na fa na fight guerrilla warfare. If fight guerrilla warfare, ọ dịrọkwa izi o. Ọ dịrị izi. Ọ ahụ uche. And fa need ego. My people, bikonu. Tata bụ Friday. Echi bụkwa donation. Mbọsị anyị na-akpọ register. Onye tụrụ nke ọtụ. Bikonu ndị be anyị, ife anyị ji eme rilu nne. Unu afụgo kịta no lobbyist anwa ndị CRCC ka arapụ. Ọfa du anyị eje kịta to this Washington all along. Ọfa du anyị eje. We need them. Unu ma waya iji wee need lobbyist. Maka na America mekatata recognize anyị. Okwu agwụ nke Nigeria ekpomelu. Maka na ebuluru ana nation kita, and we are more than nations. Because our conduct or census I kalelu 80,000. But not only 56 million. Bundi jisilike nwee courage we vote during our self-referendum. Kuno malozia the number ndi vote during that self-referendum. We need ourselves. Please, my people, this donation, the very key and very central to if I name I need ilie. Onye ọbụla tinye aka na akpa wepụta ego. Kita abụrụ oge anyị nwa bụ Biafrans gasị na anyị na-eme savings. Kita abụrụ oge mmadụ na-eme savings. Bikonu, my people, bikonu, donation ọ dị mkpa. Kita very soon Chukwu okike abịama ga-ewepụta nations ga-abịa support anyị. Bikonu ụmụnne m. O wee bụrụ maka ife Addis our brother na-ekwu. A na-ejide ndị be anyị. A na-kidnap governors. Wee na-emezi ife anwa Gumi gwal fafa mee. Governor je ndị nwelu vigilante fasifa ngwalụbala anyị provided na ị ga-eje gbuo ndị IPOB ma ọ gbuo ndị Breji ma ọ gbuo ụmụ Biafra nọ n'ime ọfịa.
onye na-egbu ndị be anyị malụkwa n'ọbara nwanne gị daa gị n'aka nọ forever and ever. O nwekwa ebe ị ga-anọ wee enjoy ya whatever ndị gọvanọs a ga-enye gị, maka na ndị gọvanọs ọfa bụ ndị People's Club, ndị secret court, ndị otu Ngozi Ọra bụ Fulani. Ngozi na Katapila na-alụ, Ado Katapila bụ onye isi ndị Ebube Agụ. Ọ Chinasa Nworu rekruturu ya for ndị gọvanọs, maka na Buhari gwalụ gọvanọs recruit onu ndị Ebube Agụ a to confront ndị Biafra. Onye lozokwana where we are coming from, where we are now, and where we are heading to. O ilotesi ife niile a obi esie gị ike. Kịta abụrụ oge savings for Biafrans, no. Ịkpata ego ike eyi ụzọ na-abụ nke ị ga-eji manage family gị na nke ị ga-eji kwado ife anyị na-eme, maka na oge na-abịa. Unu afụgo ka ego si wee dị na America today, ọ ka ego ga-esi wee dị ma Biafra bịa. Ụdị ife Ibrahim Traore na-eme na befa, ọ ife PM ga-eme na Biafra land. Ọ gwago unie na ọ sị na ya ga-eweta Finland to Biafra land. Eminụrụ na ọ ga-ebulu Finland bute ebe anyị. Ife ominụrụ bụ na ya ga-edozi Biafra land ka ọ dị ka ibie, even kalo other countries mma. And ife a ka nwa bekee na-achị ndị Fulani na ndị Fulani na onwefe achọrọ. My people, Fulani bụ ụmụ Ishmael ndị abụrụ ọnụ. Ndị a na-akpọ isi anị na-eso ụkpụrụ ụmụ Ishmael. Anyị nwa na-eso ụkpụrụ nwa Virgin Maria nke bụ diọkpara Chineke a na-akpọ Jesus Christ. We can never be Islamized. That is the nitty-gritty of my discussion this morning. Gumi cannot be telling governors to go and arm and equip Igbo youths. Who are Igbos? We are the indigenous people. To go and fight their brother. Onye Igbo niile jikwa egbe wee bịakwute ndị na-agbara anyị egbe. Ị ga-agakwa naanị. A ga-agbatugo. Onye ọbụla jide nwa ya aka. Ndị Biafra, unu asịkwana na agwara unu gọvanọs na-erekrut unu faje ekpotegodo ụmụfa niile anọ n'obodo oyibo fakpo na-atafe ụlọ ka fa bịa gbawanya bụ egbe. Onye Biafra niile kwekwalụ ka gọvanọs rekrut onye ififu n'ime ọfịa nwa ị ga-ewelu. Let us continue to listen to him. So I want to bring to the notice of the international leaders for them to understand the current situation that is currently going on, that the Nigerian terrorist government is using their resources. They are using every means in order to make sure that they destroy Allah Igbo by recruiting Igbo youths into a Bubago terrorist group in order to use them to commit heinous crimes. And finally, I am here to address Biafrans for them to understand that the men of defense forces is not afraid. Amen. We are standing gallant, we are standing resolute, and we are standing strong. And I am appealing to Biafrans to support the Biafran defense forces in order to protect our motherland. God bless you as you share this information. Watch this video I'm about to show you and investigate it and know where the problems are coming from. Ndị be anyị na-anụ gị ife na-abọ dị anyị mkpa kịta. Ndị nke ekwupụtego nke fa. Ofu bụ recognition. Maka na recognize anyị abụla a nation of our own. Very important. Maka na otega anyị nụbala ọgụ. Mana anyị enwenuru onwe anyị apụtasị that na anyị ka bụ Nigeria. And nke afọ bụ nke bụ eziokwu. Mana ọ dị mwute
na aka na refer to us as Nigerians n'obodo oyibo. Mana this 18th of September ga-determine okwu. That is number one, about lobbies, recognition, and the reason for recognition. But abịazịa na nke defense and security, anyị nidikwala ịtụ ego ka maka na fa ekwego anyị nkwa na fa ma ada mba. Ndị be anyị ọbụzi unu nwa ga-ada mba? Donation, donation, donation. That is what we need now. Very key and very important. Ọ dị ezigbote mkpa. Onye nwere ike ịtụ eje mmanya tụọ eje. Eje bụ ego ndị zoo. Ejemma bụ ego ndị be Donald Trump. Mana Biafra bịara na ejemma unu m ya nọ ego ndị nna nna anyị zo. Andọ ife onye ndu si na ego anyị ga-abụ. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, anyị nidilu ka akwado ndị a. Fasi anyị obi atụ n'anya egwu na fa akwụ gidigba. So ọ anyị nwa ka ọ dịzi n'aka. Anyị nwa ka ọ dị n'aka. Ife nji ewetela unu different things here bụ ka unu malụ na Nigeria adago. Nigeria adalugo anị. Ndị be anyị anọ m ebe a n'obodo a oge Margaret Thatcher tilu mkpu wee tigalu Bush senior. Ka m kọrọ unu obere akụkọ a. Bush senior, kedu ife ndị obodo a ji wee gbakwube Bush? Ịma na ndị obodo a sọsọ ebe fa ga-amị mmanụ, ebe fa ga-ezu ori, na-ezu ife country without ịkwụ ụgwọ. Ọ ife fa na-eme. Margaret Thatcher wee si ebe a gbala ọsọ gbaga Washington jee meet Bush senior, maka na George Bush mụrụ 9 children and 9 afọ bụ gbado nwoke nwoke. So ofu n'ime fa mesikwa achịa after ka nna fa nwụ. Ọ gbaga jesi Bush ya nekwa Kurdish dị na Iraq bụ ebe mmanụ ndị Iraq dị. Etu a mmanụ Nigeria dị na be anyị, o etu ọ dị ndị Kurdish. Ka unu wee fụ ka ndị obodo a si asọpọt evil. O wee gbaga and Kuwait as well. Mmanụ dịkwa na Kuwait. And Kuwait dị na Iraq. Ọkwa ndị obodo a kewalu Kuwait wee kewapụfe iche kafa wee na-amị mmanụ fa without ịkwụ ụgwọ. Saddam Hussein wee sịfa na unu esozi na ndị a na ndị ọcha bụ ndị arụrụmanị, na ifefa na-eweta bụ nkewa. O nwelu kọntrị bịa nụsa anyị ọgụ kịta, anyị amadị strong enough fa wee kerie fa. Ndị Kurdish na-eti na-akpọku ndị obodo a. Thatcher wee gbagaje kpọọ Bush wee buru ngwa agha wee jee America wee si asị si na Saddam na o nwere weapon of mass destruction. Kedu ife ji agwụ na ife a? Unu mana a na-ekwu maka okwu Biafra na ani Igbo, ụfọdụ asị gị na fa interested, especially the rich men tosili ịbịa na-enye anyị ego, na-enye anyị support. Fasị na fa chọrọ agha dal before na fa chọrọ agha ọzọ nka. Ịma na ndị Iraq wee dị against Saddam, wee dị against Saddam. So oge emesiziri, no, fa dị against ndị America ka against Saddam. O nwee ka o si wee mee that time. So ịma na oge, yes, fasolu Saddam na-anụ ọgụ. Ịmakwa na immediately egburu Saddam, fa niile tụgharịa. Ifuge kịta anụnwa anyị na-azọ Biafra. Ụfọdụ asị gị mba, I'm not involved o, akpọkwana m anọrọ m ya. Biafra bịara na today, ifu ndị niile afa tụgharịa. Ọ ife nji akọrọ unu akụkọ a. Ọ na-afịọ like this
everybody onye ọbụla na-azọ isie oke n'ọfịa ngwele n'ụzọ. Otego ndị obodo a mbi ji alụ alụmanị n'elu ụwa, mana unu afụgo ife a na-eme na France nke ndị obodo a na-abịa. Unu mana o nwere ebe ị ga-eje n'obodo a, etu a si ebe isi m ọnụ fasi m na m ama agafe mụ jee chọọ ife wee kechie isi m. N'obodo a o mebego eme. O nwee ebe a na-akpọ Lutu n'obodo a, ọfa nwezi ndị na-akpọ isi ani nwezi the whole place. Ime emegharị arụ, ndị nwe obodo a na-emegharịzi ọnụ, ndị polisi a na-ejenwuzide ebe anwa. Nwekwala ebe a na-akpọ Myland n'obodo a. That place ije nya, thank you NK, ije ebe anwa a na-akpọ Myland n'obodo a, ị ga-akwachiriri isi. Bethnal Green n'obodo a, ị ga-akwachi isi ọ ịma agafe. Ndị nwe obodo na-eti mkpu na-agwa ndị security men fa na ndị a na-akpọ isi ani na-achọ ịnalụfa befa. Unu afụgo ife na-eme na France kịta, nke ndị obodo a ga-aka njọ. Nọmba 1 bụ na onye na-akpọ isi ani achịgo obodo a. Unu ma onye dị man bụ onye, ndị niile bụ mayor n'obodo a bụ ndị na-akpọ isi ani. Nwayọọ nwayọọ fanalụ ndị obodo a befa, and onye ndu kwulie negodo onye ndu anyị bụ citizen fa chọrọ ịbịa tinye ọnụ n'okwu ya maka ori fa na-ezu, etu akafa si ezu ori. So ebe ndị Nigeria chọrọ islamize the whole Nigeria, gọvanọs anyị ekwelu kwenyelufa, gọvanọs kwelu kwenyelufa, so that ka gịnị wee mee ka fa wee bịa islamize anyị. Ọ dị impossible. Nwa onye Igbo ọbụla na-ebu egbe ka o jee n'ụso ndị na-anụrụ anyị agha. Unu amara na anyị nwee spiritual soldiers. They will agba gị gwogwo. Aki arọkwa m na Igbo onye Igbo, as long as ị dị against ndị amị na-anụrụ anyị ọgụ na-edefend be anyị, the spiritual army ga-agba gị gwogwo before ilu ebe fa nọ. So onye ọbụla jidekwa nwe aka, onye ọbụla jide nwe aka. Mụnwa ejiri ọma anya ọma wee bata na Biafra struggle a. Ọbala my senior brother Tom na Biafra, iwie kadim n'obi wee luo echi. O nwere ife ga-emekata n'ụwa msi na m na-aga against Biafra coming, because ọbara nwanne m nwoke ọmana n'iyi, ọbara ụmụaka Biafra niile nwụrụ during the war ọmana n'iyi. Onye emekatakwana chee echiche chete na mụ bụ Beti ga-anọkata n'ụwa gaa against Biafra coming, maka na any day Biafra bịalụ ka m ga-ama na ọbara nwanne m nwoke na ozugo ike na ndokwa, maka na spirit nwanne m nwoke a ka na-akpagharị. O je meetie my junior sister last month wee na-ebeli akwa. My sister si na ya lụsịrị nlọ dịka nwatakịrị na-ebe akwa. Ọbara faka rest in peace. Any Igbo woman or Igbo man or Igbo family si na ya ga-anọ nwa ya pụta ịbịa fight our people, a ga-agbatụrịrị onye anwa naanị, and those spiritual soldiers ga-agbatu onye anwa. Iwu bụ na ọ ga-eme. Anyị amezu ike until Biafra bịa. Iwu bụ na Biafra ga-abịarịrị. And mụnwa dị sure na ọdịmegwu Ojukwu ebe niile ọ nọ, ọ ga-eji aka ya wee cover iru in shame, maka ekwensu abụ bịa ka ọ na-anụ. The same thing with nwunye onye ndu. Ọkwa ifuru Ngozi Ọra bụ Fulani, nke ga-eme Ngozi Ọra bụ Fulani ma ada dị ọra njọ, ọ ga-eme gbado fancha. Unu jee nee ya ka ọ na-ebu ntie wee rasịa dị etu a, mbụ ada ndị ụchụ, maka ego fa na-ebunye ọ na-eri n'ebu. Ọrụ na skuul ka ọ na-alụ ọrụ, na creche na France
ife ọ na-alụ bụ ịchịkọta kịrịkịrị ụmụaka. Kedu ebe o lulu ya na ndị na-ekwu eziokwu maka dis Biafra? Onye asị ọnwụcha kaikai ọ na-ekwugheri. The same thing with Ngozi Orabu Fulani. Ụmụ nwanyị na-abụọ nọ were ife Biafra na-eme biznes bụ ndị ọnwụ kaikai. Fabia ṅụọla anyị iyi na fada a fight against us. N'ime this video now, Angel Makeup agwago unu na fa na Ngozi enwero connection at all. Ọ gwagokwa unu here na ndị governors na-recruit ụmụ Biafra ka fa sobe Biafra soldiers ọgụ. Onye ọbụla kwelu ka nwa ya banye n'otu anwa, spiritual soldiers anyị ga-agbatusi fanani before felu ebe ndị nke ọzọ nọ. Felu ani first. Because anyị ejiro this Biafra n'egwu. Anyị ejiri ya n'egwu. Onye adịrọ serious nya efe. Onye ndu said it. If you don't want to do what we are doing, you better get out. We are freedom fighters. We are not here to joke. We are not here to bark like a dog. No. We are barking like humans. And we are talking sensible things. If I na-ekwu bụ ife na-aba n'ụbụrụ, onye ga-anọkata ịmụta nwa ga-abụrụ sabotu a, ịgbachi nkịtị, gwakwa na ụmụ unu okwu. Ndị governors je recruit all their family members. Fachipụta fakaifu. Nwanne nya, ndị otu Soludo je n'ime Onitsha market gbuo 4 traders. Asị na nwaanyị dị ime na ọ nọ n'ime. So nwa ebu n'afọ egbukwuo ya. Charles Soludo wee chee na ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ ma adịrị ya na mma. Ofu anyị bụ ndị mothers na-agọ. We fight all of them. Ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime fa. Etu a ka ọ ga-adị. Ebubago are the one responsible. Asari Dagobo are the one responsible for the inhumanity to human that is currently unaliving the life of Biafrans. Thank you for listening to this information. Madam Ebolachi. Anụrụ m na enwe mmadụ abụọ ekidnapụrụ this side. Was it yesterday or the day before yesterday? So m na-ajụ ajụjụ ka mmata onye dị ihe ahụ ekidnapụrụ matakwa. Ọbala ụmụ Biafra ga-ejide Ngozi Orabu Fulani fijie ya onu. Ngozi Orabu Fulani bụ nyanwa tinyelu PM anyị na nsogbu a. Ngozi Orabu Fulani bụ ezigbote onye Fulani. Ọkwa ifo this court ọ ga-ejeriri ya. O nwere ekwensu na ebe a sị na ya bụ onye otu Ngozi Orabu Fulani. Ọkụ Biafra ga-agbagbu gị na Ngozi Orabu Fulani. Ọkụ Biafra, ọbara ụmụ Biafra egburegbu ga-achụ gị bụ Jerome Ezezie. Ọ ga-achụ unu ọsọ chụmie na unu. Ataki ga-abịala unu bụ nke bụ ọ na-apịa unu tali mmụọ. Unu amafụrụ ife na-apịa unu. Chukwu kpọkwa gị ọkụ. Ọnwụ ike gbukwa gị bụ Jerome. Family gị ga-ekpochapụ. Etu Ngozi Orabu Eze si ekpochapụ ụmụ Biafra. Chukwu ga-akpọ gị ọkụ bụọ gị ọnụ. And mụnwa bụgo gị ọnụ. Ife na-eme ụmụ Biafra ga-eme gị na your family. Whether me bụ Fulani, me bụ Igbo. Whatever you are. Abụgo m gị ọnụ. And etu a nsi kwue ka ọ ga-esi mee. Ebe ị na-asọpọtụ ife ọjọọ ga-abịalụ gị n'ụwa ma n'ụwa ọzọ. Enwe m time for you. Onye eriri eri, onye ụchụ. So unfortunately, people are direct them to your houses and you will the person. No way back a kidnap the people because when it came out around to show me. By 12 o'clock, I am at Puchanola. The one about the creepy. Rocos of Ambo. We are able to call. We saw the mobile say Yababu as soon as some Yababu say Yababu.
wee na-ajụ ya ka ihe mere bifo igbuo ya na ị ga-akọwara ya ihe mere bifo ya gbawa ya ọsọ ya na-enweghị ihe o mere nọ na ya na ụmụazị ya na-arụkọrọ ekwu okwu ọsọ ya ọsọ ihe a ọsọ ya wee biri ya mkpụrụ odudu kpụrụ ha nkọpụ wụọ ya na mmeso ọma n'aka and ha gbakwana ya ọtọ ha eyi efe ife ha igbe abọsasị ha kpọrọ ya si ọhịa ka ha si bịa kpọrọ ya ibe ahụ si ọhịa ana na Sọnde ka ha mere n'abalị Sọnde ndị bịakwanụ bịa eburu ha sikwana ha wee ele ndị ka ha kọwara gị enwe ihe jụrụ ha enwe ihe ha gwara gị ajụ si jụwa ha ka ihe ndị ahụ gbara ndị nke ọzọ amaghị iwu ha yi black and black were ihe kọvasịcha ihu mere onye nke mma bụ Uchenna mere ihu ya hụ wee korokoro ndị nke ọzọ amaghị m fesiri mere ha yikwata black and black. Uchenna ma gịnị ka ọ na-arụ ọwa onye ele ebe sekuriti panel Uchenna na-arụ sekuriti n'ele ebe n'elu ala. biko madam ele ebe wu elu ala ma gwa m ebe wu elu ala Enu ala bụ oche uwe. oke ha sị na ha wụ ndị sekuriti ochi ụlọ enwe ndị ọzọ ha were na be gị ewezụga dịghị na nwanne ya nwoke ha kwuru Enwere ha were spika nwanne gị ruo MP nwa m nwoke ma MP Odogwukwa ma nke Mmesoma ha were kwa bukọcha ihe ahụ niile ụgbọala ya bukọcha ihe ndị niile bukọcha jee na ka ndị pọsụ zie pọsụ were 25,000 ndụ na ya. oke ihe zụchaghị ohi kidnapụrụ dịghị na ụmụ gị pụọ dadere madam. Yes, my people, that is the end of that very program. Ife m ga-agwa onye ọbụla ma ndị na-asọpọtụ Ngozi Ọra bụ Fulani o ma ndị na-asọpọtụ anybody bụ n'iwu bụ na Biafra ga-abịalele, and not through these people. Na-ene anya ebe a ka unu fụ ọ ndị Ngozi Ọra bụ Fulani na-asọpọtụ. Amarọ m ka unu ga-esi fụ ya ọfụma. Ife a bụ helikọpta ndị ọcha na-ebutelu ndị Fulani ngwa agha. Unu afụgofa, amarọ m ma ọ dị visible enough. Wow. Unu afụgie ọ ka unu wee malụ na ndị anyị na fa na-anụ ọgụ dị njikere. Nwa bekee wee na-enyelufe aka. Unu na-afụ ya na-edi helikọpta. Ife niile anọ ebe anwa bụ ndị terrorists. The world should see how foreigners, and I cannot tell because it's not written even on the body of the helicopter which country that is bringing war equipment to all these terrorists. Can you imagine it? Ọ ndị fa na Ngozi Ọra bụ Fulani na-alụ ọlụ. Onye na-asọpọtụ Ngozi Ọra bụ Fulani, Chukwu ga-akpọ ọkụ. Ekwensu ga-akpọ gị na nne gị na nna gị ọkụ. Ewu. Whatever your name is, maka na unu na-eji wrong name na-agagharị from platform to platform. Useless human being. N'efa, ife nji eche bụ ka unu fụ ndị ọcha, ka unu fụ ndị ọcha si n'ime ya bụ ụgbọelu na-apụta na-ebunye fa ngwa agha. Unu afụgie.
ngwa n'elu nwoke onye ọcha unu afụgo onye bụ nwoke onye ọcha n'ọfanwa na-ebunye ndị a ngwa ọgụ ewee na-anụso anyị ọgụ na enya bụ onye ọcha den Ngozi Ora bụ Fulani wee sị ndị be anyị ji egbube whistle. The whistle just came back. How many thousands of cartons of whistle to Biafra land? Gwanụ m, ọ bụ ụdị ife a ka nwaanyị nwe elu uche gaa spend ego wee na-emelu ndị befa n'etiti ọgụ anyị na-anụ? Ka nchọta ya ka ngosi unu, maka na afọ m ya na Twitter handle our Minister of Information. Let me look for it. Ka ngosi unu onye na-agbachitelu Ngozi Ora bụ Fulani. Onye na-anụ ọgụ ọ na-egbu whistle for what? N'enya. From a specialized company to deliver it to all the 40 states in Biafra land. All the Biafra citizens are going to be going out to their daily work every single day carrying the Biafra survival whistle. Okay. Survival whistle. Yeah? Kedu ka onye na-anụ ọgụ ga-esi wee na-aga ọ na-egbu whistle? Na-enu the terrorist ndị anyị na-anụso ọgụ. Unu afụgo onye bụ nwoke onye ọcha ka ọ na-emelụ fa aka fa kpumie fa gamie? Unu afụgo ifugo onye bụ nwoke onye ọcha ọ ka unu wee na-afụ? N'enu ya, n'enu the man. That's what is going on currently. Unu afụgo fa? Ngozi nọdụ ebe a na-ekwu maka whistle. Ifugie ọ ife anyị na-aga through. Ọ na-ekwu maka whistle. Nke a bụ ife na-eme na France kịta, and etu a ka ọ ga-esikwa mee n'obodo niile na-support evil na be anyị. My people, geenụ this man ntị. Hey guys, you see, I've been hearing about Hey guys, you see, I've been hearing about Simon Ekpa. You know, Biafra, IPOB. I've been hearing all manners of stories that the Finnish government has arrested Simon Ekpa for terrorism and what have you. And it is the same Igbo people that came to the forefront to be talking against Simon Ekpa. Listen to me. I do not know how Simon Ekpa operates. I just see him once in a while in the S account where he does some broadcasts and what have you. I do not know what he does. But I know that he is fighting for the liberation of the Igbo people. Now, those Igbo people, when they attack Simon Ekpa, what do una do when Buhari integrate terrorists inside Nigeria army? Una no see I'm talking that time. Una no cry, say what did Buhari they do? They come release all the terrorists in the north. Say they are repentant terrorists. Come integrate them right inside Nigeria army. Sometimes they go disguise, go southeast, go they buy people. They go say now non-government, now Biafra, na ESM. No, I'm not trying to condone any kind of criminality. But what I'm saying is this: those people that are attacking Mazen Namdekano, attacking Simon Ekpa, what did you do when terrorists were being integrated right inside the Nigerian army? They go, they buy people for labor. They buy people everywhere. Igbo people no talk. The only Mazen Namdekano and Simon Ekpa, they fight for the Igbos.
I might not subscribe to the methods they are using to achieve this Biafra stuff. I'm not subscribed to the methodology, you know. But, guys, you see. Well, us in here subscribe, bro, to the method. Mana o nwere ọkwa ike ịbịa. O nwere ike ịbịa ka ọ bịa weta idea nke. Ife nji ada egosi unu ife a bụ dịka ewu dịka Jerome a. Ewu Kambia. Ewu Kambia. Onye deceivulu PM. Unu nwa o ji ụbụrụ unu agba bọọlụ. O ji ụbụrụ unu eli nni. Nee ya, osi unu ji egbube whistle. Nee ya ebe a. This is from my information minister's Twitter handle. Osi, you don't want to support Biafra army. Rather, whistle. Ifuge. The Biafra survival whistle is mostly for two things. Ngwa jụọnụ m ife o ji this Biafra survival whistle eme. Onye na-anụ agha ọ na-egbu whistle ka o wee gosi ebe ya nọ. Ọ na-egbu whistle. Ngozi enwero plan. Ogbu oge ka ọ bụ. O nwero plan. Ego ji ego whistle kama ọ ga-eji wee na support ka anyị na-eme ife anyị na-eme. Ọ na-aza DPM. Onye nyere DPM. What is the meaning of DPM? Ngozi bụ minister without portfolio. Ife ọ bụ secretary PM. PM malụ na onye a bụ onye ọjọọ. PM atrọsụrụ ya. O nwere any portfolio as a minister. O nwero. She was just there. Ka o wee nweta ife ọ na-achọ. Ifugie. Ọ ife o ji nọdụ de. Ngozi bụ onye ọjọọ. A very bad human being. O nwere anything for us. Osifafa ji egbube whistle. Then mmadụ pụta ọ na-agụnye that woman as onye isi dị mma. Isi adịrọ Ngozi mma. Ya na ada ndị ụchụ kafara wee betray PM. Rather stand alone here than to join the multitude. If it is a spell, it can never get me. Never. I need an answer to this question. Why is Nigerian government rejoicing over Simon as imprisonment in Finland for terrorism charges? Whereas Nigerians are known for forgiving terrorists. Oh. I don't understand. Who will explain this to me? In Nigeria, once you are a terrorist in Nigeria, Nigerian government, they have no plan of handling terrorists rough. Once you are a terrorist in Nigeria, Nigerian government will welcome you. First thing they will do is to call you a repentant terrorist. Nigeria is the only country on earth that forgives terrorists. Why is Mazi Simon Ekpa case different? Oh. Currently in Nigeria, all the security agencies in Nigeria, majority of them currently are repentant terrorists. So why is Nigerian government sounding different over Simon Ekpa's case as a terrorist? I don't understand. It's not adding up to me. I need an explanation. Or is that spell not catching only me? Why are they rejoicing? Even Attorney General of Federation of Nigeria came out to make a public statement about it, but he never said anything about the killings by terrorists in Benue State, in Edo State, in Enugu, in Anambra, in Plateau, in Meduguri, in Katsina, across Nigeria. Attorney General of the Federation of Nigeria never came out to make any press statement. So what is happening is not adding up.
Am I the only person that sees more? Because the more I look, the more I see. The same thing I see in Igbo land is what I'm seeing in Nigeria as a country. The more I look at our problem in Igbo land, the more I see. Our problem is not Simon Ekpa. Our problem is Nigerian government through Igbo politicians and elites. If you come to Anambra, the problem we have there are our politicians. Hey, a whole honorable member in Anambra, a whole House of Assembly member in Anambra was kidnapped. A ransom of over, they said 100 million was paid. At the end of the day, they unalived the young man. Guess what? They tried to get the culprits. They arrested the culprits, took them to police station. Lo and behold, all of them, they ran away from the police station. A whole house member, a House of Assembly member in Anambra State. Simon Ekpa is not our problem in Igbo land. Neither is Mazen Nnamdi Kanu is the problem in Igbo land. The problem in Igbo land is Nigerian government through our Igbo elites and politicians. So, Nigerians, I need an explanation. Why are Nigerians sounding different? Why are they acting different in Mazen Simon Ekpa's case? I will tell you why they are sounding different. Listen to this, my people. About how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. My people, only know near former president of Zoo called Jonathan Goodluck. Feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement. Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. Inugie, our brother Naju Ajuju, why is Nigeria like this? Because Nigeria is not a nation. Anuofia Ezezie Jerome. Inugie, oso nwanyị eje Inugie, DPM, ọ bụ sọsọ DPM. On the 18th, anyị jekọ Washington DC. Ka Ngozi kpọrọ unu kunie, Ngozi ga-eje nga. Jerome, whether you are still here or not, watch this video later and hear me. Ngozi ga-eje nga. Ọ ga-eje nga for attempting to dislodge Breji. Ngozi ga-eje nga. Ya na ndị Nigeria. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those. Sister, good morning. Alum, I was going to call you. Malalum la program now. Mmegbuo makpo. Iye, ka mmegbu alum la middle of program mgbe. Makpo. Those who do not, this is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is 60 years ago, there was no country called Nigeria. Sorry, my people, over that call. Somebody is in the hospital and they're not feeling very well. So that's why they called me.
Thank you for understanding for the interruption. Nigeria is just a rebaptism to what they call Royal Niger Company. There is nothing like Nigeria. Nothing like Nigeria. Onye ndu have always told us this. Onye ndu na-agwa ya ụtụtụ efifie anyasị oge ọ nọ with us. Thank you, Peter. Friday. Today is your day, Friday. Dalo. Thank you for joining. Remember, my people, to click the like button as you go along. Thank you so much. So this our brother unu na-afụ na onyonyo ebe a, ọ na-ajụ ife Nigerians bụ, m wee kpọnyelie voice Jonathan na Nigeria bụ geographical expression created by Lord Lugard. Maka na Nigeria bụ Royal Niger Company, business ndị Britain nwe na that part of the world. Biafra bụ a nation dị tupu wee nwee Nigeria, and we are going back to it. And o nwere ife ga-akwụsị ya. Ọ bụrụgodu na set anyị anwụsịa, another set ga-apụta, we continue until Biafra abịa. Egwu adatụ anyị, obi siri anyị ike kịta that na ife anyị na-achọ na anyị ga-enweteriri ya. So can continue kwa nke Jonathan dị very short. How Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But Yes, since 1914, they have been trying to make Nigeria into one country. And some of them told them, some of the British people told Lord Lugard that this will cause trouble in future. He said, oh no, let us just get what we want for our interest, for our benefit. Until then, they merged the south, southeast, southwest, and the north together for the interest of the Fulanese. And they made the Yorubas to support Fulanese. Unu na-anụ ya? Fa wee mee ka ndị Yoruba na support ndị Fulani. Mgbe niile ndị Hausa na-achị, onye Yoruba bụrụ deputy. Mgbe onye Yoruba na-achị, Fulani abụrụ deputy. Unu afụgo ka o si aga. Oge Peter Obi nwanne unu winu enyelie ya, Ngozi Orabueze na Bianca Ono na Uchechi wee jee solu ndị People's Club na ndị Governors wee jide PM kpọchie. Ngozi wee na-etefegharị. Ngozi jọgburu onwe ya na njọ, dịrọ mma mmadụ n'iru, arụ ya dịka football. Ọ bụrụ omume dị mma, ọ bụrụ iru dị, ọ dịrọ mma iru, ọ dịrọ ka nwaanyị. Ekwensu a na-akpọ Jerome si na Chukwu ga-akpọ nni ọkụ na ọ bụrụ ọmụnwa. Etu a ka Chukwu ga-esi kpọọ famili gị niile ọkụ. Nigeria abụrụ a nation. Ife ọ bụ geographical expression. Ọ ife Jonathan na-ekwu ebe a. So o wee bụrụ maka this my brother na-ajụ sị Nigeria which way? No way for Nigeria. It must be disintegrated. A ga-agbali Nigeria into pieces. Anyị pụrụ ana kịta Nigeria ada kpụọ afọ naanị. Yoruba ewelizi ọsọ. Oge anwa ka unu ga-ama na Yoruba ma agba ọsọ. Fọ agbanarị ndị Fulani. Then Hausa malụzie ifefe achọ eme. Biafra ga-abịaliri. Biafra will surely come. Onwere nya ọgwụ agwọtarịa. Nke a bụ kebe eziokwu. Biafra will surely come. Onye che na Biafra ama abịa, nya chee maka ife ọzọ, maka Biafra abịasịga abịa. Biafra abịasịga abịa.
o nwelu nke a na-akpọ nwa Nasa El-Rufai ka nchọ vidio o mee o ji wee kwuo na o nwere ife dịka Naijiria, maka na nwa El-Rufai kịta ka ọkụ gbalụrụ ngwele n'ike. A sị na ọkụ gbaluo ngwele n'ike ọ bịa gbaba ọsọ. Kịta ka the boy na nna ya mana Naijiria abụrụ one. Today ọ ifefa na-ekwu ka nchọ ọnya ka m kpọọrọ unu ka unu wee nụ. September 2025. Thanks for joining me in this video. This is what Bashir El-Rufai, the son of Nasser El-Rufai, wrote that is causing controversy on Nigerians' internet space. It reads that regional autonomy can easily solve the situation of the games. It is crucial as all citizens of said regions would be cognizant of whom they can directly hold responsible for their woes. I don't believe in this esoteric concept of one Nigeria. Escobar and I can agree on this. Unanugie nwa El-Rufai na-ekwu. Nwa El-Rufai bụ ndị na-sponsor Boko Haram with Shetima na Gumi, Pantami, Malami, Buhari, dead Buhari. All kafara na sponsor so that kafa actualize ya even nafa bụ Usman Danfodio. Kafa dipu oda Quran na si mana kafa na-edipu nya bụ Quran ka dị mmiri na-erifa, maka na asị na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri. Ọ bụrụ na Biafra land kafa ga-edipu da Quran, ama mama wee wepụta iru m ka onye na-ekwu wee na-afụ iru m. Adị m ezi ezo anya m habụnata Islamic nation. All the impossible. Not in this dispensation. Not even in the one coming. Fabulu their Islamic religion na ugwu Hausa. Ndị Hausa welcome ụfa, it is their business. Any Yoruba welcome ụfa, ọ bụkwa their business. Ọ gbasara anyị. We are not interested. And we can never be Islamized. All the impossible. Fa na-egbu anya na-egbufa. Ọ ife ọ bụ. So kita nwa Nasser El-Rufai ekwubego na one Nigeria ada work. So why are they detaining our PM and our leader Mazi Nnamdi Kanu? Ndị Hausa kwuo ọ dị okay. Mana anyị nwa kwuo Nnamdi Kanu, our leader, never hit anybody. Or just his words na threaten Nigeria. All these useless governors. Etu aka family unu niile ofu ga na anwụ. Etu unu na support Fulani wee bịa na-egbu ndị be anyị. Because na facho to Islamize us. Mana unu niile bụ gbado Christians. Bụrụ Catholics. Maka na nwunye this governor ndị Anambra Soludo, nwunye na-eje na nke Ebube Monsọ. Ebe a ka o jegide. Die na onwe bịakwuo Ebube Monsọ wolu Charles Soludo feature ọlụ ndị Anambra. O wee cheba kịta ọbịa na-egbuzi ndị votu lie in. Lozona that apụga ọ nọ na the platform wee na-eme ife a nọọ onye isi anyị bụ Ojukwu. My people, onye niile na-eso ndị Fulani ijecha ife Fulani na-eme gị. Ogbugbu afa na-egbu ndị mmadụ fe gbuo gị nwa n'onwe gị. Dediri Togbule Obianọ. Then ndị nke anọ kama fa ga-support anyị ka nweta Biafra pụọla onwe anyị. Then Fabia made politics with laughter and with joy. And that is Simba. No kafa sobe ndị Fulani ndị Hausa. Wee kwọba ọbala ụmụ Igbo. Na-akwọ ọbala ụmụ Igbo ka a na-akwọ mmiri. Then anybody pụta ebe ọbịa ịkọ yawu si na afọ ya bụ Jerome Chukwu kpọrọ ọkụ. Who is he referring to? Escobar. Your guess is good as mine. Now, take a look at this newspaper report of some decades ago. You see, it reads that I don't believe in one Nigeria.
That is from Bola Ahmed Tinubu, okay? You know, Tinubu was in exile before now. They chased him out of Nigeria. Not now that Tinubu is trying to intimidate Nnamdi Kanu and the rest of them. Tinubu was even saying that he don't believe in one Nigeria before. And he went on exile just because of that, because of the military rule, looking for him to kill and so on and so forth. So when you see all these politicians talking and trying to brainwash you, understand where they were coming from, or where they are coming from. Some of them have died now. Maybe they did not even see the promised land they thought. Okay, like onye a support Ngozi say mo don call the DPM. A maro na Ngozi bụ a politician na Nigeria. Ngozi bụ a pure and open politician till tomorrow. Recently, ndị Jigawa nọ na-display na-ekenye n'ego ọ na-enye wee na support fa. Unu ndị iberibe, unu tụsi ego o were je bunalụ ndị befa ndị Fulani. Ngozi mụrụ Igbo amụ maka na ọ chọrọ ka o were Igbo a wee deceive as many people, including PM. She deceived PM. O wee dị gị ka onye ụchụ dị ka gị a na-akpọ Jerome Ezezie n'oge nwa ka ọ mee use your brain wee gbaa football. Ị na-abịa na my platform, I have blocked you, but all the same, I know you will be listening. Nke bụ ọkụ mmụọ ga-agba gị, gbaa gị gwogwo, gbalie gị agbalị. Idiot, anụ ọfịa. That they were even fighting for. But most of these people, when they even have power, they did the worst, more than even the military regime. So let us understand what Erufai's son is saying. You know, sometimes in Nigeria, when you see truth, when you see sincerity, because you don't like the person it is coming from, you will hate it. What Erufai's son said here is nothing but the truth. Now, let me take you back to some years ago. I read the history, I listened to Juku in his recordings and so on and so forth. I also listened to one side of the story about Aburi Accord. What is Aburi Accord? The situation we are facing in Nigeria, where one region will be killing one region, crisis all over, that led to Gowon and Ojuku going to Ghana's town called Aburi to have agreement. How do we stop this bloodshed? How do we stop all this blaming game? Just like what Erufai's son is saying. Stay with me, I'm coming. So they had a full agreement that Gowon faced to implement and report. He said he's feeling, he was, whether it's headache or fever, that he was sick. That is the reason why he did not announce the Aburi Accord they went to. Old lying man. That is apart. So Ojuku now, aired their report. He recorded it. He now played it for everybody to hear. So they said the British consulate in Lagos then asked Gowon, don't do that. With some traditional rulers who, convinced Gowon that if you do this, you are making Igbos to develop and they can have their own country. That was the bad advice. And when when Gowon turned back to the Aburi Accord, Ojuku said no. Since you people did not agree, this was only the way our people could be saved in this contraction. So let us have our own country. They now declare Biafra. Nigeria said, no, since you declare Biafra, what do? Britain told Nigeria, go to war. We'll support you with arms and everything. That was how this Biafra Nigerian war you used to hear, this was how it started. Forget about the things that happened before then, but this was just the main issue. Now, after so many years, we are still saying the same thing. And this is what Nnamdi Kanu has been preaching, that Nigeria needs a referendum. Nnamdi Kanu was even talking about restructuring when he started. Restructure this country. Tear this power from Abuja apart. Yes, Fulanis, they think that we don't reason. They think that we don't have brain. Ndị Fulani che na anya mara ife. Fa che na anya dị elu ilulo. Anyị nwa bụ boi fa. Fa ga-asị gị na ịbụ infidel. Na ịbụ onye a na-achị achị, onye a na-control. Then ndị nwa bekee ilu obefe ị na-asa ike ndị agadifa. Ife ị ga-alụ wee kpata ego. Slavery anywhere ije. And my people, enough is enough. Enough is enough. If I je ekwu ife niile a bụ ka iwe wee unu,
ka unu wee tụba ego anyị ga-eji wee chedo onwe anyị. O tego anyị na ndị a nụbala ọgụ, ọ bụrụ sọsọ men on ground ndị Biafra Liberation Army bụ kafa na-edefend ndị be anyị. And ife our APM na-eme kịta bụ ife ga-eweta ọgụ niile a na njedebe. Recognizere ana Biafra kịta. Ndị be anyị, onye agbakwa n'ọsọ, onye agba n'ọsọ, bịa take advantage of IOU. IOU bụ loan ọ ga-abụ inye Biafra kịta mgbe niile Biafra bịa. And ife na-eme kịta ga-egosi unu na Biafra ma etezi aka ọbịa, maka na Amerịka gbapụghị ọsọ na unu mana ndị ọcha like Africa, and unu ma why? Maka their own interest na ife niile Chukwu nyere anyị ọ dịrọbe ndị ọcha fa chọrọ ya, and fa chọnatal friends na Africa, and ike Nigeria agwụgo ndị ọcha. Mana fama bịa recognize ya straight, fa ga-eji nwayọọ ọka ndị ọcha si eme. So our APM na-ejekwuru fa ebugolo ụzọ nye opportunity, ọbịa gụọ testimonial na Congress kịta. Fenyegokwa another opportunity on the 18th, taa bụ 12th, so ọ fọdụrụ about 6 days. On the 18th, ọ kpọtụọ na Washington, a ga-enyekwa ndị Biafra opportunity bịa kwuo ife anyị chọrọ na ife anyị chọrọ ka fa mee na nke fa ga-emela anyị, and ife kpatala anyị ji wee chọọ ịpụ. Onye Biafra ọbụla nwee ike ije nya jee, mana ife anyị niile kịta bụ eje mma ka e wee na-akwụ ndị a na-edu anyị ụgwọ. Maka na anyị nweta onwe anyị bụrụ Biafra, bụrụ a nation, anyị ama na azazi Nigeria, because ije abroad anyị aka bụrụ a nation. Ife anyị bụ Nigeria, ọ ife a na-akpọ anyị abroad. Anyị nwa bụ ndị na-ekwu maka Biafra. The only way anyị ga-eji nweta ya bụ Biafra bụ ịtụ ego anyị ga-eji wee na-akwụ ndị na-achọ ka eme anyị recognize as a nation. Ọgụ niile akwụsị. All these years anyị ji anụ ọgụ, anyị ewelie na-eme development of our land, and unu mana anyị nwee mineral resources. And as many countries that will recognize us, gabu many countries anyị nafa ga-enwe trade accord or business accord. Economic viability Biafra abụrụ top notch. Ọ bụrụ countries anyị ga na-eme invite fa bịa na-eme investment n'obodo anyị bụ anyị a na-develop. Anyị ama enwezi any reason to travel abroad. Ịchọzi travel abroad on leisure trip, nke anwa dị iche. And ego ga-adị na Biafra land, maka na Biafra niile nwee mineral. Ọ ife anyị ji asị tụọ na ego, take advantage of IOU, use bregirestorationhope.org payment link. Tomorrow is our fundraising day, Saturday. So let every Biafran know that we have something at hand. Ife jikpolu no voice this our brother Okocha, Afia, Marcel Okocha. Ife jikpolu ni abuko unu na nwa Nessa El-Rufai na nke bụ eziokwu abịaghị n'ọnụ. Ọkwanyasị onye release na Maazị Nnamdi Kanu. Gịnị ka Maazị Nnamdi Kanu mee? Maazị Nnamdi Kanu si ka ekewa Nigeria, ka Biafra gabala onwe fafaju. Peacefully, they refused. Nwa El-Rufai si onye release kwa na Maazị Nnamdi Kanu, mana nyanwa kita okwubego okwu na-emetụta Nigeria na-arụ like onye ndu, but nobody is going to detain him. Maka na nwa El-Rufai ọ sị na Nigeria abụrụ one and no supposed to be one. So my people, I will bring this program to an end. Until next time, remember to go and do your donation. Please, my people, onye ọbụla je donate, donate generously. Neyeba US unafuge US congressional hearing, another fantastic news.
The date bụ September 18th and time bụ 1:30 p.m. to give people time to wake up, prepare and come there. Location, Washington, D.C. Biafrans are welcome to plan to attend this first ever historic U.S. congressional briefing on Biafra to be held in the United States Congress. More details to be announced closer to the date, maybe on the 16th. Another news will come, and I will come with it. Please, Biafrans, remember to donate. We will never go back to Nigeria because Nigeria is a geographical location. And for those of you, the youths, na-eme onwe unu allow ka recruit unu, ndị governors recruit unu, were unu je na fight Biafra Liberation Army. Tupu ị ga-elu na nke ndị Biafra Liberation Army, ị malụ na spiritual Biafra soldiers ga-agbalụ gị dobe n'anị. Stay away from Biafra Liberation Army. Biafra youths, don't allow yourself to be used against your people. Ndị be anyị, ọ ga-adịnụ. The next place unu nwee ike ịnụ onu m ga-abụ na space ma ọ kụọ 3 o'clock. All hail Biafra, peace, progress, unity and equity. Ụmụ Biafra, unu alarụkwa n'ụla. Onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ka emesịanụ. I love you people so much. One love for Biafrans. Bye bye from here, and I thank all of you for joining.